President, it is leadership to admit when you have made a mistake. You can't come here and say you never promised the people of Alexander 1 million houses. President Debo Pindura mbudziso zoyanga kupambana na musi paramendeni. We are waiting a preliminary report tomorrow from the RTMC, which we dispatched here yesterday and has been investigating. Muthusa Minister muhasho wabwendi bomkhuleko hlengwa bodalira phethu he abvelela khombo ishushawo ya Bisingelo Richard Vundunila Limpopo. Maybe we will have to make choices for some positions and take players who played more than those who are there. Timu ya Bafana Bafana iniyadotamba mitambo ya urwelo shikerera tournament ya Africa Cup of Nations yodibadziwa. Lokobela hari kubatanganedza ka Mafhungo a Tshivenda pano ka SABC 2 ubva kha mukolo wa matsira ndiri renefa ndini za khasho Auckland Park. President wa Shango Vho Cyril Ramaphosa bo bana tshifhinga tsha u fhindula mbudziso dzo fhambana naho phalamendeni masiara na musi kha dziṅwe dza phindulo dzavho. President Vho Ramaphosa vha ri mabindu a muvhuso a khou fanela u dzudzanyulwa nga huswa uri a thuse kha u bveledza ikonomi ya lino shango. Valoro la mkhonto wesizwe party musi bachikuvusa Vho Ramaphosa mbudziso phalamendeni bombela president uri bvisire khagala minetibe ya lino kha zwa mashango a nnḓa hune vharimila ya lino idzulele u pfala ichisendekelesa kha u vhuyedza mashango a nnḓa u fhirisa u sedzesa kha ṱhoḓea dza vhadzulapo lino dzhango la Afrika. Iyo mbudziso ya u tou thoma ye ḽihoro iḽi la MK party la vhudzisa president phalamendeni sa ḽihoro ḽianedzi. Valori la DA vho vhudzisa president arali muvhuso wono thoma na ṱhoḓisiso dza u vhona uri ndambedzo ine ya nga ṱoḓea u bva kha zwiimiswa zwa private ya u vusuludza tshomedzo ya zwidimelani ine ya khou ṱhoṱhela i tshi nga shela mulenzhe kha nyaluwo ya ikonomi. Mr. President, given the concerns raised around the potential mismanagement on the country's already stretched financial challenges, could you please elaborate on the potential funding resources of the Sovereign Wealth Fund? How would government plan to fund such an initiative in the light of South Africa's current high levels of national debt and already strained fiscus? If we put together an architecture that is well structured, we would argue that you do not need to utilize money from the fiscus to create your sovereign wealth fund. Mrangaphanḓa wa ḽihoro la EFF Vho Julius Malema vho vhudzisa president nga mvelaphanḓa kha fhungo ḽa u fhaṱeliwa vhadzulapo Alexander dzinnḓu vhane vha ri ḽihoro ḽivhusi ḽo fulufhedzisa vhadzulapo avho dzinnḓu u bva nga ṅwaha wa 2018. President, it is leadership to admit when you have made a mistake. You can't come here and say you never promised the people of Alexander 1 million houses. In April 2019, I spoke to the residents of Alexander about the challenges that they faced. I made reference to a program for the whole of South Africa to build 1 million houses. It is quite clear from the recording of what I said that these houses were not just for Alexander. There is simply not enough space in Alexander to be able to develop and even approach the scale that would amount to 1 million. Kha kwa mahondwa ya DRC, President vha ri ḽino shango ḽi kha ḓi ḓo bvela phanḓa na u shela mulenzhe kha u vhona uri hu vhe na mulalo kha ḽa DRC. President wa ḽihoro ḽa SARA Vho Colin Makhubele vho ḓirula mushumo hune zwino vha khou ṱahela kha ḽihoro ḽa president wa kale Vho Jacob Zuma ḽa umkhonto wesizwe party. Vho Makhubele vho vhuya vha shuma sa tshipikara tsha khoro ya ḓorobo ya Johannesburg he vha vhone muraḓo muthihi fhedzi wa ḽihoro ḽa Cope. Nga murahu ha u pandelwa havho nga ḽihoro ḽa Cope, Vho Makhubele vho ḓo ya vha vhumba dzangano ḽa South African Rainbow Alliance ḽe ḽa vha ḽi tshi khou dzhiiwa sa ṱhanganelo ya mahoro maṱuku ane a katela NFP,
African Amalgamated Restorative Movement katina lihoro la Independent Citizens Movement. Kachitatamende chabo umakubele bari lihoro la MK Party ndilone line la doisa lino shango ka umachero habudi udisa chanduke yofaniraho katino kwatisa rushaka rwabarema. Madzangano vadzulapo ane akatela defender wa democracy ari vabululi va zwiito zwa vhuaḓana vhane vha khou lwa na zwiito zwenezwo a vha nga ḓo fhumudziwa. Madzangano aya o vha u kuvhangana nnḓa ofisi dza tshumelo ya muthelo wa mbuyelo kana SARS ḓoroboni ya Pretoria vha tshi khou sumbedza vhuthihi na tshumelo iyo ya muthelo. Advocate Node was killed or was attempted to be killed, but also a number of others who were killed for doing their work, for working to protect the democracy that we are currently enjoying. As the Ahmed Kathrada Foundation, we felt it proper that we should come in here and raise our voices for people like Advocate Nodier, the investigator who was murdered, and a number of South Africans that want to see South Africa succeed, to say we will not keep quiet as the Ahmed Kathrada Foundation. And I thought that we need to also remind South Africans the work that SARS does. Today, SARS has made it possible that this country has free education for the poor. Muhatuli bonkosi na tichili wotenda khumbelo ya president wa kale Jacob Zuma ya uri banetshedze mbuno dza uri ndingani vothudzera kule khumbelo ya Zuma ya uri mutshutshisi muulwane khatsengo ya Jacob Zuma ya thengiselano ya Sithabane advocate wa Billy Downer vha ḓibvise tsengoni iyo. Ramulayo wa Zuma advocate wa Dali Mpofu bo vhudza khothe khulwane ya Pietermaritzburg khatsengo Thangeli namusi uri vha khou ṱoḓa mbuno malugana na khaṱulo iyi. Vho Zuma vho fhedza vha amba na vhatikedzi vhavho nnḓa ha khothe nga murahu ha dzulo ilo la khothe. Vho Zuma na vhakhamphani ya u bveledza Sithabane ya Thales vha khou livhana na milandu ya zwa vhuaḓa na u tsumbetshedza masheleni na zwiito zwa vhufhura. Vha muvhuso vho anedza khumbelo nga Vho Zuma ya uri khothe i bvisele mbuno ye sa ime na Vho Zuma. Muhaṱuli Vho Chili vha ḓo ṋetshedza khaṱulo nga ḽa 11 ḽa Tshimedzi. Mr. Zuma wanted written reasons. On the 12th of April, Mr. Zuma filed an application for leave to appeal. We opposed that application for leave to appeal. We filed our papers on the 23rd of April 2024. There was some confusion about the date on which the second pre-trial would take place. Ultimately, my Lord, if one goes down on page 4 to paragraph 19, at the hearing on the 16th of May, vha muvhuso vho anedza kha u thetsheleswa a tsengo Thangeli uri khumbelo ya Vho Zuma ya u ṋetshedza mbuno i tea u thudzela kule nga khothe he muhaṱuli Vho Chili vha haṱula uri mbuno idzo dzi ṋewa nga murahu ha tsengo. Ramulayo Vho Zuma Vho Dali Mpofu nahone vho ita khanedzano he vha ri khumbelo ya Vho Zuma kha khothe yo lwiswa kha nyimele dzine vha khou ṱangana nadzo nahone zwi tshi ṱumana na pfanelo dzavho dza uri tsengo yavho iwe yo vhofholowaho nahone i sa dzhii sia. Zwo ralo Vho Mpofu vha ri Vho Zuma vha tea u wana mbuno dzi no pfala sa vhunga zwi nga vha konḓela u ita khumbelo ya khaṱululo. Zwo ḓi ralo Vho Zuma vho no ḓibvisela khagala uri vha ḓo ita khumbelo ya khaṱululo kha khaṱulo ya muhaṱuli Vho Chili. Matsina vha songo vha ṱutshela kule ri tshi vhuya maragani ḓo vha ri tshi khou bvela phanḓa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Tshanḓa tsha minista wa muhasho wa vhuendi Vho Mkhuleko Hlengwa vho dalela fhethu he ya bvelela khombo i shushaho ya bisi ngei Louis Richard vunḓuni ḽa Limpopo. Bisi ya vha i tshi khou bva Zimbabwe u livha Johannesburg yo ḓo tiba tshitendeledzini tsha vhuendi vhusiku amba mulovha ha lovha vhathu vha 10. Vha muhasho wa vhuendi vunḓuni ḽa Limpopo vha ri tsedzuluso Thangeli dzi khou sumbedzisa uri bisi iyo yo vha i tshi khou gidima nga luvhilo luhulu. We are waiting
a preliminary report tomorrow from the RTMC, which we dispatched here yesterday and has been investigating. We can safely say now that we can attribute the accident to driver error, but the report will speak to that and the circumstances thereof. There are other issues, of course, which we need to look at insofar as cross-border management of transport, particularly passengers and people. There's the key issue of the documentation of passengers, and I've already asked the Cross-Border Road Traffic Agency to look at what happened at immigration when the bus came through. We've got passengers who refused to actually have treatment administered on them, and they went on to take another bus, which we suspect may have been in breach of the permit and license of that bus from the same company to take passengers here. Nedrobo Ekuruleni bonkosi phindile Xakaza bari mubigwa zwenezwino obuchinyi unowasumbedza utsela pasi ya tsireledzo ya vadzulapo ndi tsumbo ya uri mushumo wa tsireledza vadzulapo ukhadiva kule na ufera. Xakaza amba izwi musi vosedza maḓuvha avo a u thoma a dana ubva tshe vha vakhethiwa sa ndorobo wa Ekuruleni. Our female councillors often face significant obstacles that threaten their well-being and effectiveness. One of the most troubling issues is the abuse and harassment that many endure, especially from male colleagues. Even during the month of women, which is dedicated to celebrating women. This abuse comes in various forms, verbally, emotionally, and even physically, not only seriously impacting their well-being, but it also impairs on their ability to serve effectively. It is very worrisome. One of the key initiatives we've embarked upon is the Emerging Farmers Program as part of the Fetsatlala Agricultural Support Program. We are proud to report that we are currently supporting 1,000 emerging farmers and have released 20 farms. We are further giving support to 33 cooperatives, 40 workers and 25 community gardens. This program is not just about agricultural development, it is about transforming their lives and creating economic opportunities. Ushikelela mimaraga zvikadiva khedu khulwane kha vorabulasi vasha izwi zwo taha tshifhingani tsha mutangano vhukati ha tshanḓa tsha president wa shango Vho Paul Mashatile na minister wa zwa vhulimi Vho John Steenhuisen ngei Cape Town. We are going to have plans for disasters in agriculture. The minister will bring some proposals to look at how we can mitigate the challenges of disasters, because today it might be potatoes, next time it's oranges or other things, and sometimes if we don't respond fast to assist farmers, they go down. The fact that we're sitting today with shortages of vaccines and a huge inability to meet the demands of simple things like African horse sickness vaccines is a source of huge concern, because it really does start to affect the biosecurity. I'm confident that we must draw a line under this matter. We must find out where the money's gone, what happened to it, and how it was spent. Muthu we aponya kha tshiwo tsha u thuntshiwa bulasini ya dzinguluvhe he vhafumakadzi vhavhili vha vhulawa vha fhedza vha posiwa tshitumbani tsha nguluvhe nnḓa Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. U khou kona u ṱalutshedza nga nḓila ye zwithu zwa bvelela ngayo nga ḓuvha ḽeneḽo. Munna uyu Vho Mabutho Ncube vha miṅwaha ya 40 vha Makotopong vho ponya vha fhedza vha wana thuso nga murahu thuntshiwa na vhafumakadzi vhavhili vho lovhaho vhane vha vha Vho Maria Makhato khathihi na mufumakadzi wavho Vho Kudzai Ndlovu. Ichi tshi tou vha tshiwo tshishushaho. I go back again to my wife. Then I say, can't you manage to work with what? With your back? Maybe we can find the help from the tar road. Then she said, you don't know what I'm feeling now. Vho Ncube vha ri vho pfa vho xedza muhumbulo musi vha tshi khou shavha
vha tshi khou thuntshiwa nga murahu hune vha ri vha kha ḓi pfha muungo nḓevheni dzavho. Vho Ncube vha vha sa ḓivhi nga tshifhinga itsho uri mufumakadzi wavho vho lovha nga vhuya he tshitumbu tshavho tsha laṱiwa nga ngomu tshitumbani tsha dzinguluvhe khathihi na tshitumbu tsha vho Maria Makgato. Where I lived with my wife, there was no pigs. She wasn't in the core of the pig. She was outside, maybe 10 to 15 to 20 meters away from the pig. That's why I'm saying when I heard that he was put in the pig core, I feel ashamed for myself. Starting thinking of what I was supposed to do to help my wife. Avo vhararu vha tshi khou doba zwiḽiwa zwo laṱiwaho ḓalidalini ḽa bulasi iyi musi vha sathu ṱhaseliwa. Vho Ncube vha ri vhadzulapo vha no dzula tsini na bulasi iyi vha dzulela u ya afho ḓalidaleni vha tshi sedza zwiḽiwa zwo laṱiwaho zwine vha nga dovha hafhu vha zwi shumisa. Vho isa phanḓa nga uri vha humbula musi vha tshi khou ṱoḓiwa swiswini nga murahu ha musi ho thuntshiwa gulu dza tshivhalo. The white man was wearing a cap, and when I left there, when I started crying at the place where I was sleeping, the other one light the torch, not the torch, but the screen of the phone. So I managed to see that he was wearing a short, a white man. Miṱa yoṱhe ḓo vhulunga vhafunwa vhavho nga Swondaha. Zwa zwino avho vhahwelelwa vhararu vho Zakaria Olivia na vho Rudolph de Wet khathihi na vho William Musora vha ḓo ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Mankweng matshelo. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 17 rand 75 cent, pondo ndi 23 rand 34 cent, euro ndi 19 rand 65 cent, ula yone ndi 1 rand 33 cent. Mikovhe phala JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,521, platinum yone ndi $945, oil songo kunakiswaho ndi $80.6 nga fagi. Musi ri khou dzhena kha zwa mitambo, mugudisi wa Bafana Bafana vho Hugo Bruce vho ḓivhadza thimu ine ya ḓo tamba mitambo mivhili ya u lwela u swikelela thonamennde ya ṅwakani ya Africa Cup of Nations na shango la Uganda khathihi na South Sudan mathomoni a ṅwedzi u ḓaho. Thimu iyi i ḓo vha na khaedu ya vhalinda vhuno nga murahu ha musi mukaputeni Ronwen Williams o siwa nnḓa nga mulandu wa fuvhalo. Mutambaphanḓa wa thimu ya Al Ali ane a vha Percy Tau o siwa nnḓa kha thimu iyi ine ya katela na vhatambi vhaswa vhana. Williams o vha muṅwe wa vhatambi vha khwinesa wa Bafana kha mitambo ya zwenezwino. Fhedzi mulinda vhuno uyu a tou tamba kha mitambo mivhili ya Sundowns kha ino khalaṅwaha. Mugudisi vho Hugo Bruce a vha thu dzhia tsheo ya uri ndi nnyi ane a ḓo vha mukaputeni, fhedzi vha ḓivha uri ndi nnyi ane a ḓo vha mapalani kha mitambo iyi mivhili. For 80% I know who will play. But trainings are important. Maybe you see on training that, for example, Shane is not really good, and you had in mind to put him, then you will not take that risk. So it's also important to see what happens on training. But normally about keepers, the decision is always made before. Bob Bruce vha rona thaidzo ya u sa lugela u tamba vhatambi nga nṱhani ha uri ligi khulwane ya Betway yo lenga u vula. Ndi thimu ṱhukhu dzine dza khou tamba kha mitambo ya tshiofisi ya tshipuka tsha MTN 8 na CAF Interclub u swika zwino. Mugudisi vha khou kombetshedza u ita tshanduko kha thimu yavho. We will have to make choices for some positions and take players who played more than those who are there. It's a problem, but it is what it is. So it's up to us to find the good and the best solution for that. Bafana vho shuma zwavhuḓi he vha bva kha vhuima vhuraru kha muṱaṱisano wa AFCON ngei Ivory Coast mathomoni a ṅwaha. Lovha lwa u thoma musi vha tshi khou swika kha luṱaho lwa dzi semi-final kha miṅwaha ya 24. Zwa zwino Bafana vha kha tshigwada K kha mitambo ya ṱoḓo swikela thonamennde ya AFCON ya 2025
une vava na Uganda, South Sudan khathihi na Congo. Bros vari ndi zwa ndeme vhukuma uri vha swikelela tournament ya AFCON ya ṅwaka ngei Morocco. There's so much more quality now in the team. We proved it, we showed it also on AFCON, but also after AFCON. We played in Algeria, a very good game. We played in Nigeria, a very good game. Those are countries who are in the top 5, 6 of Africa. I think 3 years ago it was impossible. So that means that we make a big progression, but that we have to go on because if we shouldn't qualify now for AFCON again, then all the work you did the previous 2 years are lost. Una vatambi vana vhaswa vho vhidzwaho okatelwa Sipho Chain na Rashwin Dotley vhe vha shuma zwavhuḓi kha mitambo ya Khosafa. Bafana vha ḓo tamba na Uganda fhano hayani nga ḽa vha ṱanga lwendo lwa u ya ngei South Sudan nga ḽa 10 ḽa ṅwedzi u ḓaho. Matsina bva kha nṋe mukololo wa matsila ndi ri kha vha ntendele ndi yonisana navho nga u rali gomba ḽa mudaho ḽi khou tevhela na mutsho mafhungo a Tshivenda a hone hafhu na matshelo. Ndi matekwana kha ri mbo ḓi lavhelesa nyimelo ya mutsho yo matekwana a ṋamusi vhavhigi vha mutsho vhe matekwana ṋamusi u khou vhonela vhusuṱusi khathihi na nga kha ḓi phelapela phendela shango ya vhubva ḓuvha. Mvula iyo i ḓo vha i tshi khou fhelekezwa nga mimuya ine ya ḓo vha i tshi khou vhudzula nga vhuhali a tsini ha vhukovhela hone aiwa a huna na shotha zwalo line ḽa khou vhigwa. Kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha ḽo ima nga tshivhumbeo yoṱhe musi ri tshi lavhelesa hafhu matshelo aiwa ri khou vhonela mimuya kha iḽa ya tshi khou bvela phanḓa na u vhudzula yo ḓi ṋea maanḓa ri khou dovha hafhu ra vhona khonadzeo nga kha ḓi vhona makole o tibaho ya dovha hafhu ya phelapela. Kha ri mbo ḓi ḽi mona ri lavhelesa temperature za matekwana a ṋamusi kha ri thome nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng ri khou bikela hone mutsho wavhuḓi vhukuma ngeno ḓoroboni ya Johannesburg a tsina temperature fhasi vhukuma fhaḽa Vereeniging a tsina fhaḽa Springs khou vhona aiwa dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 21 matshelo ḽi tshi tsha fhaḽa ḓoroboni ya fhaḽa Pretoria musi ri tshi sa hayani vunḓuni ḽashu ḽa Limpopo ri tshi lavhelesa fhaḽa Musina Thohoyandou na fhaḽa Giyani ri khou vhona aiwa temperature dzi dzavhuḓi vhukuma tsina ha matekwana ṋamusi fhaḽa Mukopani Bhilavile na fhaḽa Thabazimbi dzi khou vhonala dzi fhasi vhukuma fhedzi dzi ḓo gonya fhaḽa Bakersfield dza swika fhaḽa kha 17 kha ri mbo ḓi ya vunḓu ḽa Mpumalanga hune nahone ri khou vhona dzi temperature dza vhuria fhaḽa Carolina Emedo a tsina fhaḽa Standard na tsina musi ḽi tshi tama ṱavhelo dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 13 fhaḽa ḓoroboni ya Mbombela u khou vhonala hafhu na fhaḽa KwaZulu Natal vha songo hangwa ndi ra vhona hone khonadzeo ya mashota sikati ane nga ḓi phelapela matshelo ḽi tshi tsha fhedzi matekwana ṋamusi khou rothola vhukuma zwihulu fhaḽa ḓoroboni ya fhaḽa Kokstad Pietermaritzburg dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 15 kha ri Eastern Cape hune nahone ra khou vhona aiwa mutsho wa phepho u tshi khou bikwa matekwana ṋamusi fhaḽa kwa Nojoli na fhaḽa Nxuba Komani na Maletswayi aiwa u khou rothola vhukuma na fhaḽa Mthatha sa fhaḽa East London nahone aiwa temperature dzo gonya dza swika fhaḽa kha 19 kha ri mbo ḓi ya Western Cape hone hone ri khou vhona mutsho wa vhuria u tshi khou bikwa fhaḽa Beaufort West a tsini ri khou vhonala hafhu na fhaḽa Cape Agulhas nahone u tshi ḓo rothola vhukuma matekwana ano ri sa hangwi na fhaḽa Cape Town Frenela hone aiwa dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 26 ndi mutsho wa phepho no khou bikwa matekwana ṋamusi fhaḽa Sutherland ndi Gumba fhaḽa Cranavon DR Kimberley na fhaḽa Kuruma nahone Appington nahone aiwa ri khou vhona aiwa phepho i sina vhukono musi ri tshi ya vunḓu ḽa Free State nahone ri khou vhona aiwa phepho yo ambarela vhukuma fhaḽa ḓoroboni ya Bethlehem Frankfurt na fhaḽa Sasolburg Bloemfontein a tsena fhaḽa Forest Smith hone aiwa ndi phepho fhedzi ine ya khou bikwa matekwana ano kha ri mbo ḓi ya vunḓuni ḽa North West hune nahone ri khou vhona mutsho wa vhuria ndi Gumba fhaḽa Taung a tsena fhaḽa Bloemhof tivhelesa fhaḽa Rustenburg nahone ri khou vhona mutsho wa phepho u tshi khou bikwa matekwana ano ḓoroboni ya fhaḽa Mahikeng nahone matshelo ḽi tshi tsha dzi nga kha ḓi gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 21 Tosca ndi 26 Vryburg hone ndi phepho matekwana ṋamusi Taung hone aiwa dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 24 matshelo ḽi tshi tsha helino ndi gomba kha vhe matekwana vhuḓi